The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਭਾਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਊਟਲੁੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਡ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਸੀਗੀ। ਕੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਆਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਵੈਲਕਮ to the show. Definitely give you a Fed update yesterday. Sorry, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ। ਵੇਅਰ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫੈਡ 2 ਵਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਰੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੱਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਆਰਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੁਆਰਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡ, ਜਿਹੜੀ US ਫੈਡ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਨ ਪੌਲ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, we are doing a quarter point this time, and which they did, and they're doing a quarter point probably the next meeting and the quarter after that. That would take about 75 basis points off this year. They already 50 more basis points can come off that interest rate. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਓਨ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਰਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਸੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਫ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕੱਟਣੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੁਆਰਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਅਗਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ES ਫਿਊਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੰਪ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਅਪਸਾਈਡ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਚਾਰਟ ਆਫ ES ਫਿਊਚਰਸ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵਾਚ ਐਂਡ ਸੀ ਵਾਟ ਦ ਚਾਰਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ES ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਭਾਜੀ, ਦ ਲੁੱਕ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ 6700 ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ 6720 ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਇੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਇੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਵੇਂ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਸੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੀਪਸ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਟੂ ਦੀ ਅਪਸਾਈਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੇ ਚਾਰਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖਾਸ਼ੀਅਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਈ ਈਵਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਿਲ ਰਿਮੇਨ ਕਾਸ਼ੀਅਸ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਜੇ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜੂਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਪਟੰਬਰ ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਗਲੇ ਵੀਕ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਗੋਨਾ ਐਕਸਪਾਇਰ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਰਹੇਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਵੀਕ we'll be starting September, October, so October, November, December, the final quarter, the futures. ਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ ਮੰਡੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਸ਼ੀਅਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੌਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ 2,31,000 ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਜੌਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਵੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਘਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮਸ, ਹਾਂਜੀ। ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਲੇਮਸ ਜੀ। ਕਲੇਮਸ ਘਟੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ 2,41,000 ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀਕਲੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 2,41,000, ਆਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ 2,31,000। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2,64,000 ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਡੇਟਾ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀਕਲੀ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ADP ਨਾਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲਸ ਆ, ਜਾਂ ਜੋਲਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਹਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਜੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣ, ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਊਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਇੰਟਲ ਨੇ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਟੇਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਲਮੋਸਟ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੇਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਇੰਟੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ $24 ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਗਸੈਂਗ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਆਲਟਮੈਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ 2-3 CEO ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੀ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੈਂਗ ਜੀ ਸੈਂਗ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਇੰਟੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਟੂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ Donald Trump and stay in his good books. So he's ਜੀ basically telling him what he's doing. ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸਟ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਯੂਰ ਚਿਪਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਨਵੀਡੀਆ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟੈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲ ਦੇ ਚਿਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਚਿਪਸ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਰ ਅਹੈਡ what ਜੀ uh, what Intel offers. So what are they going to gain out of ਜੀ Intel? I don't think they're going to gain benefit anything out of Intel. But let's take a look at the Nvidia stock. How is it performing? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੀ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਿਆ, $175 ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੀ to be honest with you, I don't know what kind of expectation. Yeah, Don, I agree with you. ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ originally ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ nothing. ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। So that eventually, that was ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਈ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਜੀ ਆਪਣੇ TSMC ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਸੀਗੇ। So that's what basically it was a CHIPS Act. That's what he called it. Biden called it the CHIPS Act. He gave it to AMD. He gave it to Nvidia. He gave it to everybody. ਜੀ And you're right. He never asked for anything back. ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਡੀਲ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਸਟੇਕ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਐਨ ਸਕੇਲ ਨਾਲ, 6.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। So it's a good deal. I think Microsoft they make Microsoft Windows. They make so much software. I think ਜੀ this is a really good deal for cheap deal. And a lot of people were saying, when they made a ChatGPT deal back then, a lot of people weren't saying
hey, why are you spending that kind of money? And ChatGPT actually turned out real well for Microsoft. So I think this company as well, it's only, a small investment for Microsoft. Microsoft is a multi-trillion-dollar company. So they're looking ahead for a long time. I think it's a good deal for Microsoft. ਜੀ ਭਾਜੀ And Microsoft is up this morning, if I believe, on that deal. So yeah, it was up earlier. There it was, and it's now kind of sitting sideways. ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ 1.25% ਅਪ ਆ ਜੀ ਅੱਜ 285 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਸੀ 100 ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਅਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਯੂਰੋ ਸਟਾਕ ਐਕਸ 50 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ 82 ਪੁਆਇੰਟ ਅਪ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ 1.5%। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਈਨਾ ਅੱਜ 1.25% ਡਾਊਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ 363 ਪੁਆਇੰਟ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਡਾਊਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ 73 ਪੁਆਇੰਟ ਡਿੱਗੀ ਹੈਗੇ ਜੀ 0.25% ਤੇ ਨਿਫਟੀ 50 ਅੱਜ ਫੇਰ 90 ਪੁਆਇੰਟ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 37 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 37.37% ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਐਵਰੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ ਲੈਨੇ ਆ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਵੇਅਰ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਰੇਟ ਕੱਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਰੇਟ ਕੱਟ ਦੇ 6 ਮੰਥ ਦੇ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ So the thing is, here's very easy what direction. Question is, where is it going to go? Look ahead. Where is it going to go? So we look at all the numbers. And one of the most important things that coming up soon is a decision by the Supreme Court. ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਲੀਗਲ ਆ ਸੋ that's what they're going to find out. And ਜੇ ਉਹ ਥਾਰਫ ਲੀਗਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ then they're going to be in deep trouble. Why? Because they almost collected close to $1 trillion in all these tariffs. And ਜੇ ਉਹ $1 trillion ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ tariff ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਤਾਂ they're going to have to print some money because they already spent that money. Okay, that money is not sitting around. Donald Trump already spent that money, and they're going to have to print like $1 trillion all of a sudden. And if they have to print $1 trillion, that is going to be a huge hit on the American dollar and the stock market. And that's going to be a lot of liquidity coming into the market. And that should, instead of pushing the market higher, it's going to push the market lower because it's going to kind of overvalue a lot of the assets. So this decision is very important. ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਈ ਕਹਿ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆ can come down any time soon because Donald Trump ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ so that could be any time. So we have to be a little bit cautious on that. ਜੇ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ then we can see the market going sideways and to the upside. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ CPI ਨੰਬਰਸ ਆਉਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਰਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਾਲਾ so then we're going to start seeing earnings in October that may have an effect as well. So I think the biggest right now biggest catalyst is that Supreme Court decision that's coming out. ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਜ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਮੈਨੂੰ ਟੈਰਿਫਸ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਗਾ So ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ farmer are his biggest supporter. They have been his biggest supporters. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੇਨ ਆਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਆਬੀਨਸ ਐਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 80 to 90% ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਆਬੀਨ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਚਾਈਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ so they're not taking any they're taking some but not all soybeans and that's the deal that Donald Trump and his party trying to make with the Chinese, and so far it hasn't been very successful. So let's see what comes out. They're still working on that deal. Maybe in the next week or two we should hear something, and especially with the Xi meeting tomorrow. I don't know if they're going to finalize the deal tomorrow, but again, something is going to come out major, probably chances are tomorrow. ਜੀ ਭਾਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਡਰਾਫਟ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਬਾਏ ਬਣਦਾ। DKNG is a betting stock. I like the stock, and I like another stock too, but DraftKings is a very good stock. I like the platform. I like the way they interact with their customers, and I like it. I like this platform. It's been sitting sideways for a while, but let's take a look at the fundamentals. What does it look like right now? Statistics numbers are not so bad, but doesn't have a price to earnings ratio. Why? Because it had some negative numbers. Looking forward, this is going to be, they're starting to produce some positive results. And especially with the NFL season, a lot of people bet on NFL, and then the baseball season is also coming to an end soon because now they're going into the playoffs. So a lot of betting going to be going on there. Plus, then you got the NBA and the NHL. So you got a huge number of sports that are happening this winter, and a lot of people bet on those sports at this time of the season, this time of the year, and I think this is good for DraftKings. The stock has been pushing to the downside a little bit, so I would it's got a strong support around here, right at $42, and possibly around the $40 range. I think this stock should turn around with all these sporting events that are happening in the next little while. ਜੀ ਭਾਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਨੀ ਸਟਾਕ ਟੂ ਬਾਏ ਟੂਡੇ ਔਰ ਕੌਸ਼ੀਅਸਲੀ ਬਾਏ ਐਨੀ ਸਟਾਕ, ਐਨੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼। ਰਾਏ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਾਏ ਕਰੀਏ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੀਏ? It depends, Kali, what your time frame is. If you're going for short term, then you're kind of day trading or scalping. There's many stocks you can do on that. But if you're looking for long term, right now I think the assets are overvalued, they're inflated, they are overpriced. The market's been running very high. The market could keep just going, but I am very cautious right now. And I am taking profits out of my longs already. But short term, I am trading short term stocks, day trading or scalping. Those kind of things are still going on. But I'm very cautious for the long term. Especially, I'm worried about, keep a close eye on Monday, because that's going to start off the new futures for the next quarter. And plus, we're approaching the end of the quarter. And I think the next 2 weeks are very critical. I would say maybe the next 2 months, but I think the next 2 weeks can be pretty critical, especially the end of the quarter, and we're going into the new futures, and they're all going to expire tomorrow. ਜੀ ਭਾਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਕਰੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 3 ਰੇਟ ਕੱਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ, ਤੇ 2008 ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੇ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਜੌਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੇਮ ਟੂ 2008 ਜੀ। ਕਿਤੇ 2008 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ? Look, Gio, I can agree with you. Maybe the only time we cut interest rates is when our economy is not doing well, or we are going into the recession. The U.S. economy has been very strong, and up to this point, and we saw the numbers. We showed you the job numbers. We saw the PPI numbers, CPI numbers. They're all telling us the U.S. economy is going to the downside, and the stock market is sitting at all-time highs. And this, in my life, it's been a very rare when the market has been going up to the all-time highs and we started cutting interest rates. This is very rare, and I haven't seen this happen. So this is something new for me as well. But yeah, overall, if you ask me about a recession,
And if I looked at those numbers, if I looked at the job numbers, the CPI numbers, yeah, I couldn't agree with you. We are into a recession, but it doesn't look like it out there for the stock market, does it? ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਸਟਾਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਬ। So let's take a look at Snap. Snap it was an alternative for TikTok when it started going back up here. When they were talking about TikTok, they talked about many times TikTok going up. They were going to shut it down. Then they brought it back. They shut it down. They talked about that a lot. And Snap apparently was the alternate for that. And Snap has come down. I don't think the TikTok is going anywhere soon. But I think what's going to happen with the TikTok, there's going to be a deal. The ਜੀ American company is going to take over. Maybe Oracle, maybe Meta, maybe Google. It doesn't matter who take it. But ਜੀ here's the problem going to be. They're going to Americanize it. They're going to do the American brand. You know what you're seeing on TikTok right now with the freedom and stuff? That will be gone. You will ਜੀ not be able to see what you're seeing today on ਜੀ TikTok. They're going to rebrand it. And ਜੀ they know because it's all that news that comes, the negative, all the negative things that come from outside that the Americans don't like, especially the Trump administration doesn't like all that. So that's all going to be gone. It's going to be rebranded, and that's where Snap come in and benefit. ਜੀ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਸਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ ਐਪ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਗ੍ਰੈਬ ਭਾਜੀ, ਗ੍ਰੈਬ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। Let's take a look at Grab. Grab Holdings. Grab Holdings, nice chart. I think we talked about a few days when I don't know if you talked about it before the breakout. So we said there was going to be a nice breakout. So if you bought on that breakout, congratulations. I would hang on to it. I wouldn't sell yet, but the stock has hit the highs back here. Can it run back up there? Sure, it can, but let's see what they do. Overall, it is on the run. Technically, the chart looks good. I would be a buyer, but what about fundamentally? Fundamentally, they're starting to go into positive earnings. They're burning their cash less now. If overall, it's a $25 billion company. I think to me, it looks like overpriced. 2.8, but they are growing on revenue. That's what they're going on revenue. Revenue is growing, and eventually the earnings will come. But it's a little bit of hefty price right now. 25 billion. That's a little bit too much for me. But again, they're turning into positive earnings. I like the technical. I don't like the fundamentals as much as I like the technicals. So right now, if you're trading, I would trade it on the technical side of it and keep us, like a stop loss around $6. Then keep moving my stops up as the stock is going up. But to me, I think it looks like if you're chasing it, if you're going to buy now, you'll be chasing it. And it looks a little expensive to me right now. ਜੀ ਭਾਜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚ ਦਈਏ ਜਾਂ 2 ਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰੀ ਰੱਖੀਏ। 228 ਦਾ ਬਾਇੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। So just remember that Amazon is now coming soon into Black Friday. They're also coming into Prime Day. They're going to do a Prime Day early, I think, this year. That's what it looks like to me. The stock is sitting around 232. I sold some back at 237, 238. And I got a very few shares left of Amazon. I was really hoping that it would take a dive to the downside, so we would get an opportunity to buy. So I'm still waiting for that opportunity, maybe to buy down lower. Remember, we have a big, huge profits out of this stock. We ran almost from $160 to $242 profit. So now it's if you have it, I would hang on to it. But here's your trend line right there. If it breaks this trend line to the downside, that I would be out of Amazon. And if you're looking to buy, I think you can wait. I'm waiting. If I want to add me to my position already, but I'll wait. ਜੀ ਭਾਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੰਟਲ ਤੇ। ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਟਲ ਐਨਵੀਡੀਆ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ LYG ਬੈਂਕ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਹੈਗੀ ਆ 6.84 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਤੇ $4.5 ਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਸਟਾਕ ਵੈਲਿਊ ਲੋ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? This is a Lloyd's Bank out of England. And Lloyd's Bank got into a lot of trouble, for a lot of times over the year, but it has recovered nicely. Even though it's a $4 stock, but the market cap is big on this one. Market cap is 67 billion, so it's still a big bank, big company, giving out a dividend at 35 cents. Yes, I think it's still viable here. It's sitting at a positive. Numbers positive. If I look, let me go into statistics. They look pretty good. We don't have a price to earnings ratio here. We have a price to sales, which looks real good. Price to cash flow doesn't have it. Book value really looks good. So why doesn't it have a price to earnings ratio? All you have to do is add up these numbers and divide that into the price. I think Lloyd's Bank is cheap. It's got current price, and I like it. I like this English bank. I think it could run up a little more, but again, it's a $67 billion market cap, and can it go back to above $5? Once this thing goes above $5, a lot of institutions don't like to invest in a company that is under $5. I know a lot of institutions are already in this bank, and if this stock can get above $5, it can have a nice run to the upside. So yeah, definitely I would be a buyer of Lloyd's Bank, Raman. ਜੀ ਭਾਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ, ਡੌਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 10% ਸਟੇਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੰਟੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ, IBM ਤੇ ਓਰੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਇੰਟਰ ਤੇ ਲੈਵਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਇੰਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? I bought IBM 130. I bought IBM 240, and I'm not selling IBM. I think this is a next $1 trillion company. Oracle is on its own right now. It's ran up a lot of let's take a look at IBM first. On the chart, and it's still running. It's gone above around the 260. I think it's headed back to its all-time high around 295 and even higher. I like the technology. A lot of people say why I like the stock. The number's not any better, but sometimes you got to look at the company itself. You got to look at the technology. It's just like Meta. Nobody liked Meta at 300. Now everybody likes Meta. Why? Because the technology they're coming out with. Meta is coming out with glasses. It's going higher. It's $1,000 stock. I said that around $300. I said it at $500, and I'm gonna say it again. I think ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਨਾ ਸਾਲ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਟਾਕਾਂ ਬਾਰੇ। So this is same thing. IBM is same thing. If you ask me who would I buy different, or would I buy IBM or Oracle, I would put all my money in IBM. I know Oracle's at a already good run up, but I would put it in IBM right now. And this is what the IBM, and Oracle has run up nicely after that cloud. Now they got to perform. They got to show that in the next earnings. If they don't see that in the next earnings, this stock goes to the downside. So it's a good stock. I like this, the CEO of this company. He retired. Allison. He briefly actually became the richest man in the world when this stock moved to the upside. So it's still his company. He still participates in it, and and if anybody doesn't know what they do, they make a whole bunch of software that links up a lot of softwares together. And Java is their biggest commodity that is making them tons of money. ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਚ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। Larry Ellison was briefly the richest man in the world over Elon Musk. I think Elon Musk gained that position back already. ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ DHI ਦੀ। ਸੈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰੀਏ DHI? So DHI and PHM are real estate. I'm still holding. I sold some. I'm still holding some. So it's never wrong to take a profit.
I like both both stocks. So let's see what DHI doing. Yesterday it did go up with the interest rate cuts, and we are getting 2 more cuts, and they're starting ਜੀ to get priced in into the stocks. So ਜੀ if you want to take a profit, you know what? I'm not going to stop you, but I took some profit. So, but I still hold some. I think they can still run with 2 more interest rate cuts. So, yeah, I'm still hanging on to some. ਜੀ ਭਾਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਡੈਕਸ ਦੀ। ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਲੌਂਗ, ਇਫ ਆਈ ਵਾਂਟ So ਇੰਟਰਟੂ them? both stocks like UPS and FDX have been really hurting and not been really doing performing much, and this one especially going sideways. So I still think FedEx is better stock than UPS. I would be a buyer actually of FedEx. And ਜੀ why would I be buyer? We are getting into more of the Black Friday coming up. We are getting into the Christmas season. I think the earnings will be okay. I don't think they'll be outstanding, but they'll be fine. ਜੀ But just I'm not looking for this quarter. I'm looking for the next one. ਜੀ So I think they're estimated $3.61. Let's take a look at the past numbers here on earnings. Can they beat those earnings? So ਜੀ I think they can easily beat the 361. I think they will beat the earnings. That is already expected. Like ਜੀ but the problem is how much will they beat it by? If they ਜੀ beat it by big, ਜੀ then FedEx will go up. I think they will beat the earnings. I think they'll be sideways, but I would be buying it for the next quarter. ਜੀ Christmas season, Black Friday, those kind of things are coming on. Amazon, the Prime Day. So the delivery is going to pick up. But I like FedEx better than UPS. ਜੀ ਭਾਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਿਗਮਾ ਵਰਸਸ ਅਡੋਬੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਏ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ? Look, both Figma is brand new stock. It's ਜੀ and Adobe's been around for a while. So Figma is sometimes I don't get too much interested because the stock is brand new, and it's been going down. It's been all the way down here. Okay, so I ਜੀ think it's going to go sideways for a while. I think it's going to be dead money. So maybe not worth putting money in here. And ਜੀ let's take a look at Adobe. Would be buy Adobe? Adobe's been around for a while. It's a very good software. It's recovered nicely from a little bit of its earnings. Here they had positive earnings, and it is breaking out. So if you were to ask me between Figma and Adobe, which one should I buy? If I had to buy it, I would most likely buy Adobe. ਜੀ ਭਾਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਹੈ ਟੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? TD ਬੈਂਕ TD ਜੀ TD's ਦੇਖੋ $100 ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ $108 ਤੇ ਵੇਚੇ ਆ। ਸੋ I am a fan. I still got TD Bank. I'm not as many shares I used to, but I'm still a holder of TD. $108, yeah, it can run still with interest rates. We cut we cut a quarter point yesterday, Bank of Canada, and that benefited all the banks. All right, I ਜੀ said that before, before the cut, that this would benefit the banks, and all the banks have been running to the upside. So if you've been holding banks to the upside, congratulations, you made good money. Bank of Nova Scotia, TD, BMO, Royal Bank, they're kind of running at their all-time highs pretty much. So as we go forward, I would be taking a profit, but again, hey, let them run as far as they can. ਜੀ ਭਾਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ETF ਹੋਊਗਾ I.TO ਹੈ ਜੀ, I ਹੈ ਜਾਂ L ਆ, ਸਮਾਲ L ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ I ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। Let's take an L. I think that's Loblaws or Loblaws. Where is Loblaws? Yeah, right there. Loblaws company. This is a grocery store. ਜੀ This is upper end type of store, grocery store. I like the brand. When I was working downtown, we used to go to it all the time. They make pretty good food, and it has been running. It's part of like a George Weston. If you know George Weston, they make breads and stuff like that. So these companies been running very good to the upside, and right now
I had a good run. I think they are now is going to be stagnant. They're going to be running to the sideways a little bit. I don't the potential for that huge run they already got, I think, is slowing down. So right now, I would just wait patiently and wait for this market to maybe dip somewhere along the way. Then I would be interested in it. These are very well companies that are run. I like it, but I think they run up already too much. ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਲਾਈਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਕਾਲੀ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਾਈਡਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਟਾਕ ਦੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ TDY ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ TRMB ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਈਡਾਰ ਸਟਾਕ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਟੈਸਲਾ ਤੇ ਉਬਰ ਨੂੰ? Stuff to Tesla and Uber. TRMB, that's a new, let's take a look. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ Teledyne Technology Incorporated ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ. So what do you think of this? There's a lot in that question. So, Khalidi, there's a lot of stuff in that question. So I'll take one at a time. LiDAR. What is LiDAR? ਲਾਈਡਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ। Okay. So that's not there then here. ਜੀ ਸਟਾਕ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ TDY ਕਰਕੇ ਆ ਭਾਜੀ, TDY। ਜੀ ਸਰ। Teledyne. Okay, Teledyne Technologies. ਜੀ। Why don't I see the chart? Okay, here we go. Chart looks pretty good. Solid to the upside, kind of making a little U shape here. 569 above, I would be a buyer on the technicals. But what does it look like on fundamentals? Fundamentals look pretty good. Growing revenue, market cap around 26 billion, revenue 6 billion. So growing revenue. So it's a growing story here. No dividend statistics look fine. Earnings look pretty good. So I like the stock. It's not too bad. It's running as well to the upside. If I would be a buyer here if it breaks out 567 above, I'd definitely be a buyer by that TDY. And Trimble is TRMB. Okay, let's take a look at TRMB. Trimble. Okay, chart looks good. Chart looks fine. Sideways a little bit. Like to see a breakout above here, but that's fine. That's holding. Take a look at the fundamentals when what the stock does. This one is in the providing advanced positioning, modeling, and data analytics. So they're into data and analytics technologies, digital and physical world. Okay. Headquartered in okay. Price to earnings ratio. What about statistics? Price to earnings ratio is a little high. It's a technology company, looks like, and which is fine. Cash flow is very high. It used to be pretty low historically. So if you look at compare these numbers, the numbers here look a little bit expensive compared to the historic numbers. But overall, revenue is growing. Yes, revenue is consistent. It's not impressed. It's not very impressive to me. I should go buy this company, but it looks okay, and nothing really stands out that tells me, hey, I need to go around and buy this now. ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਭਾਜੀ, SoFi ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ, ਬੈਸਟ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? SoFi entry, the best entry was at $7. Right now, I don't recommend that. I have a $30 target on SoFi. It could run more up to the upside. Right now, very strong chart to the upside. $30 is a target. And we bought at 7. We bought it back here. We bought it at 12. Again, it's been running up quite a bit. So right now, it's getting a little expensive. Again, I'm worried about the market itself. If the market does come down, stocks like this will come down with it. That would be an opportunity to buy. And right now, the market's it is approaching its all-time high when it did an IPO back here.
Can it break that? Oh yeah, definitely can go to 30, but it has run up a lot. I wouldn't, you want to trade this, maybe a day trade, follow to its tight stops, probably the best way. ਜੀ ਭਾਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਪ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਦੋਂ ਅਗਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ Good question. We don't know where the tops are. We don't know where the bottoms are. We try to analyze as much as we can, best way as we can, what we see in front of us. And the things can change, like interest rate decision, what happened yesterday with the 2 more cuts coming out. Anything is possible. Market is going up and down every single day. We can never catch the top and the bottom. But we only can say the assets are now overvalued. They've been running up, so I would just wait patiently and wait for them. Hopefully, I love to see a market crash. I would love to see a 10 or 20% correction, and even better with the market crash. ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਐਮੀ ਜੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ VFV ਐਂਡ TEC ਬਾਏ ਵਾਸਤੇ ਲੈਵਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ Which one? VFV, okay. ਜੀ I think that looks like a Vanguard S&P 500. So it doesn't matter if you're looking at this one or whether you're looking at the S&P 500. So they're both the same. So if you believe that the market is overpriced, maybe you should be cutting your profit in here too. That's the only thing I would say. Other than that, we don't know when the dip's going to come. And when the dip does come, it's not going to only hit the S&P 500. It's also going to hit stocks like these. Because these are ETF. They mirror basically what the S&P 500 does. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ TEC TEC, let's take a look. Harbor Information Technology ETF. So another ETF stock. This is going up. I don't know exactly. This one here, it looks like some sort of what they're doing is, let's take a look here. They got a whole bunch of companies here that's basically been all technology here. So we know technology has been running up, and so has this been running along with it up there. So I would be very careful right now, like the market being overpriced. So I would wait patiently. ਜੀ ਭਾਜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ FLUT ਫਲੂਟ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਓਕੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਰਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸਲੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇਖਦੇ ਸਟਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ steadily going up and that's why the stock is kind of steadily going up as well but look at the statistics ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ 137 ਦਾ price to earnings ratio so overall the numbers I wouldn't say are too bad but revenue is what that impresses me earnings ਜਿਹੜੀਆਂ beautiful earnings forward looking earnings are going up so the stock looks good for the future growth the market cap is around 49 billion again it's growing nicely both revenue and everything else but let's take a look quickly at the stock what it do they're online betting and gaming so they're like a DKNG but this one here looks like doing a lot better than the DKNG actually this is the first time that I have seen this stock but this stock is in Ireland, Australia, international, and US. So it looks like they're in the world, around the world, rather than just one country. I think DKNG is more like North America. This one is an international company. So yes, it looks good. But I would definitely be a buyer. But let it turn around back to the upside. ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਸਟ ਸੋਲਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੇਟਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂਗਾ ਸਟਾਕ, ਤੇ ਇਹ ਭੱਜੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਲਡ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਜੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? FSLR is a very good stock, and they're the leading solar company. I think they will recover over long term. I know Donald Trump has take all the benefits out of the budget. They're gone for solar companies. So it's definitely a company that can continue. I don't know what price you bought it at, but I think for short-term target on this one could easily be around, could go back to 250, 262. ਜੀ G. So next one is Chevron and ਪੂਲ ਦੀ ਲਾਸਟ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਲ ਕੌਪ ਹੈ ਜੀ। let's do Chevron. Chevron is I think they are Chevron is gas stations. That's what I was trying to do. Okay, Chevron Corporation. Where is it? Not Chevrolet. Oh, it's right there, CVX. I like these companies. They make lots of money. They make lots of profit. And should you be a buyer? Look at this it's kind of a nice trend to the downside. So if you look at it here and draw a trend line, I would like to see this trend line broke to the upside. I would be a buyer above that. These guys make a lot of money, big time money. Even pays a very good dividend, right? If you look at the numbers, they're pretty good. Lots of cash flow, revenue, billions, 210 billion, and a lot of people have these for a long time in their portfolios for dividends. And if you're looking for that dividend and you're looking for a long-term investment, you can buy it right now and hold it in your portfolio. ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਪੂਲ Pool Corporation. It's sideways. Chart doesn't look very good right now. I would leave it alone. Take a look at revenue is pretty good. Okay. What do the numbers look like? Numbers look like not too bad. So numbers don't look too bad. Revenue doesn't look too bad. A little bit to the downside. Earnings are sort of all over the place, up and down, but I guess they're a seasonal company. During the winter time, they don't make as much money as they do in summertime. So that's what this company is, pool, right? They're swimming pools and stuff like that. They make more money in the summertime. They even pay a little bit of dividend. Price to earnings ratio is not too bad. Looking at these numbers, they're not bad. It's not a bad company, but it could be your dead money for a while if it's going sideways. And we're going into the winter time now. People don't tend to put pools as much during the summer, especially the winter time. ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਲਈਏ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 50 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। So thank you very much everybody. Have a good day and we'll see you next time on the show. ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ ਇੰਜੋਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਈ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। So definitely a lot of stuff comes up and ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ, ਭਾਜੀ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। we know we have to make time for investments, but sometimes it gets really really busy. ਜੀ ਭਾਜੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਲਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice.
The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or